sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Wir mögen ein Diktat als Diktat und oktroyieren. Es soll, und dies ist unser unbändiger Wille und unser niemals mehr abzuändernder Entschluss. Es soll aber aus diesen Opfern heraus bei uns die Entschlossenheit kommen, wir eins mit den Verantwortlichen an diesen Opfern ein Bruder. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Wenn Sowjetzeiten oder wo sie hertragen und wir werden in unseren Zeichen niederliegen. Growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Будунова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого века. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. This is London. London calling in the home, overseas, and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number 1, and in a few seconds I will read it to you. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. I repeat that communique. Communique number 1. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command.